interesting decision. The pitch really looks like there'll be something early for the bowlers. The captain's asking the openers to get the pads on. These two teams always produce some great games as we see some of the key players come out onto the ground. It's a fantastic crowd in today. It's an evenly poised matchup. Let's see what happens first ball. They're nicely settled in the commentary box and looking forward to this match getting underway. The first ball about to be bowled. Errs on the side of bowling slightly fuller and has been put away. Hi Santosh, welcome to the stream. That last ball isn't something you want If to you like repeat off. the content and quality of the stream, just show your support, bro. So whoever is watching from wherever, just show your support if you like the match. So this is the India versus Afghanistan. We are in Super 8s. So whoever is watching the stream still not yet subscribed to 4MG, just show your support, guys, if you like the content and quality of the stream. Straight away, Afghanistan captain now Rashid Khan taken initiative and opening with the opening first over. யாரெல்லாம் ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அபிஷேக் சர்மா 3 பந்துகளையும் பவுண்டரிக்கு அனுப்பிச்சிருக்காரு. So whoever is watching the stream still not yet subscribed yet to 4MG, just show your support, guys, and join 4MG. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Couldn't get it through the field. Needs a direct hit. There's a chance for a note. The dive saved the match for Abhishek Sharma. Rashid Khan single finally. யாரெல்லாம் மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. விக்கெட் எடுத்துட்டாருங்க. சஞ்சுவோட 4 ஃபார்ம் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ விக்கெட் எடுத்திருக்காரு இங்கே. ரஷீத் கான் பிரேக் த்ரூ கொடுத்துருக்காருங்க. இன்சைட் எட்ஜாக இருக்குங்க. கிளியர் எட்ஜுங்க. ஷாட்டுக்கு போக பார்த்தாரு. எட்ஜாக இருக்குங்க. What a crucial breakthrough this is. Excellent bowling to get one of the key wickets. Hi Santosh bro, welcome to the stream. Arjun. Hi Arjun. Before that wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up. What a shot from Ishan Kishan, straight batted shot, guys. One bounce into the boundary. Wicket and good over for Team India. Shots that over, very expensive. End of the first and an exceptional So double tap start. for Some like and big show your shots support, guys, early if you on. like the Some content and easily quality off of the that stream. யாரெல்லாம் ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ உங்களுக்கு இந்த குவாலிட்டி பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Into the attack from the north end. அடுத்த ஓவர் போட வந்திருக்காருங்க. ஆன் விக்கெட் எடுத்துறாரு நினைக்கிறேங்க. அபிஷேக் சர்மா டைமிங் இல்லை, பட் கிளியர் பண்ணியிருக்குங்க ஃபீல்டரை. லக்கி பவுண்டரின்னு சொல்லலாம். நல்ல ஷாட் ஆடி இருக்காருங்க. டைமிங் இல்லை, பேட்டில் சுத்தமாக. ISS கேமிங் வைட்டி ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. உங்களுக்கு இந்த கண்டென்ட் குவாலிட்டி பிடிச்சிருந்தா சப்போர்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. பாருங்க ஆப்கானிஸ்தான் சரியான அலர்ட்ல இருக்காருங்க. கீப்பர் எட்ஜ் ஆயிடுச்சு, ரன்னோட பார்த்தாரு, பட் ஸ்டம்பிங் பண்ண பார்த்தாரு. அபிஷேக் சர்மா காலை உள்ள வச்சுட்டாருங்க டைம்ல. ஸோ யாரெல்லாம் ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா. வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஹாய் எவ்ரி ஒன். அபிஷேக் சர்மாவோட ஆட்டம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்க 4MG. நல்ல ஷாட்டுங்க.
I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Clear பண்ணிருக்காருங்க. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. கனெக்ட் பண்ணிட்டாருங்க. 6 நினைக்கிறேங்க. ஷார்ட் பிச் டெலிவரி போட்டாரு. 6 அடிச்சிருக்காருங்க. Just textbook. Sees the ball go shorter and gets back fast to pull that shot away for the 6. Can he come back with a dot ball? Misses everything. Well, that was a struggle, getting smacked all over the park. Khan from the south end. Edged. The bowler and the slips are really getting up here. They like it. Simple as you like. The batter didn't bother to look at more than one delivery in that over. An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. That's huge. That's a biggie. It is out. He absolutely smoked off the bat. Hit that so hard. Pressed forward, got the body shape right and launched it. One for the textbook. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Up and man. All the way. That'll be the optimum. Oh, nice catch by the young man in the crowd. Nabi, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Onto that early, that could be 4. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point chasing that. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. The bowler looks really confident. Fantastic catch. Great work, held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. A fluent innings undone by a decent delivery. A good wicket to get at a good time. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. Rahman, the right armour, is coming into the attack from the north end. Huge, that has flown. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. Rahman shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. And a
fantastic catch. Long on had to run adjacently a fair bit. And they've held on to it. Great cricket. And that's gone. Amazing catch. Well, the end of an entertaining performance with the bat. Certainly a good wicket to get. Those runs were really starting to flow. A difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. Nice shot, just a flick off the balls. You can't fault that shot. It's nicely played, and it was 4 runs all the way. Boundary last ball. What's to come this delivery, I wonder. No. Terrible shot. That's gone for 6. That is a huge one. Patel, there's plenty from these bowlers. Hit that one on the up. A fabulous drive for 6. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. 16 runs added there. India 69 for 4. Yet another massive over for the power play. Seemingly unstoppable at the moment. Nicked it. Yeah, they've gone up here. There's no debate about that one. Simple as you like. The batter didn't bother to look at more than one delivery in that over. A trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such batting skills. This one goes down as a fail. And with that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. Got that away nicely. Hi Surya bro. Surya bro வருது பாருங்களேன். வாங்க சூர்யா. முடிஞ்சு. Fantastic catch. Didn't time it at all and mid on with an easy catch. தவறான ஷாட் ஆடிட்டாருங்க. ஸ்ட்ரெயிட் பேட்டட் ஷாட் அடிச்சாரு. ரஷீத் கான் விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. இந்தியா இங்க விக்கெட்ஸ் நிறைய போயிட்டு இருக்குங்க ஒரு சைடுல. அக்ஷர் பட்டேல் காட்டன் பால். ரஷீத் கான் சரியான 5 எடுத்திருக்காரு நினைக்கிறேங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. 1 2 3 4 5 5 எடுத்திருக்காருங்க ரஷீத் கான். அற்புதமான bowling டிஸ்ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவம் டூபே வந்திருக்காருங்க இப்ப களத்துல. ஃபீல்டே வேற லெவல்ல பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. கேப் எதுவுமே இல்ல. சான்ஸ் இல்லாம இருக்கு ஷாட் அடிக்க. 5 விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காருங்க 36 ரன் கொடுத்து. ஸ்ட்ரீமை பார்த்துட்டு இருக்காங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கேட்ச் பிடிச்சிட்டாருங்க. 6வது விக்கெட் எடுத்துட்டாருங்க. கீப்பர் மிஸ் பண்ணாரு, ஆனா பால் கீழே விழ அப்புறம் திருப்பி பிடிச்சிட்டாருங்க. ரஷீத் கானோட ஸ்பின் இல்ல முடிஞ்சிச்சுங்க கதை. கிளியர் விக்கெட்டுங்க. அப்பீல் போக முடியாது. அங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எட்ஜ் டிராப் பண்ணாரு கீப்பர், ஆனா கீழே பாத்துங்க டப்னு பிடிச்சிட்டாருங்க. நான் அப்படியே தாங்க இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? உடம்புல சரியாயிடுச்சா உங்களுக்கு? கடைசி பேட்டருங்க ரிங்கு சிங்க்கு அப்புறம் எல்லாருமே பவுலர் தான் இருக்காங்க. 70 for 7ங்க. இந்த ஓவர்ல 3 விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க 1 ரன் கொடுத்து. பிரஷர் இந்தியா பக்கங்க. சரியான ஸ்டோக் பண்றாரு. டிஃபென்சிவ் ஸ்டோக் பிளே. 5 ஓவர் முடியல 70 ரன் எடுத்திருக்காங்க டீம் இந்தியா. 7 விக்கெட் போயிருக்கு. ரஷீத் கான்
Not as ஃபுல்லா big as ஸ்பின் the அட்டாக் கொண்டு previous வந்துட்டாங்க. overs, திருப்பி but முஜிபியூர் still a ரஹ்மான் வந்திருக்காருங்க. formidable one. Cuts that off well in the infield. நான் நல்லா இருக்கேன். ரொம்ப சந்தோஷங்க. எப்படி போயிட்டு இருக்கு ஸ்ட்ரீம்லாம்? ஓகேவா? கேப்ல அடிச்சிருக்காருங்க. ஹார்திக் பாண்டியா ரிஸ்கி ஸ்ட்ரோக் ஆடி இருக்காரு. கேப்ல போயிருக்கு. ஒரு பவுண்டரி வருமா? பவுண்டரிங்க. Gets onto the back foot, rolls the wrist to keep control and finds the boundary. எனக்கு அப்புறமா அந்த செட்டிங்ஸ் சொல்லுங்க, கேமரா செட்டிங்ஸ். சரிங்களா? ஃப்ரீ ஆயிட்டு. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. Really wound up. ஜஸ்ட் மிஸ்ஸிங்க. தவறான ஷாட் ஆடிட்டு இருக்காரு ஹார்திக் பாண்டியா. லாஸ்ட் பேட்டிங் பாருங்க டீம் இந்தியாவுக்கு 74 for 7ங்க. 7 விக்கெட் இழந்துட்டாங்க. எல்பிடபிள்யூ பட் அவுட் சைட் ஆஃப்ல இருக்கு. நல்லா தப்பிச்சிட்டாரு. ஒரு 10 ஓவர்ஸ் ஹார்திக் பாண்டியா ரிங்கு சிங் இருந்தாங்கன்னா ஸ்கோர் கார்டு மூவ் ஆகும். இல்லைனா இந்தியாவோட ஸ்கோர் கார்டு 120 கீழே முடிஞ்சிடும். முஜிபுர் ரஹ்மான் சரியா போட்டுட்டு இருக்காருங்க. வேண்டாம், பால் தட்டி விட்டாருங்க ரிங்கு சிங். ஸோ இன்னும் ஒருத்தர் வந்தாங்கன்னா நம்ம 1720 வந்துருவாங்க. ஹோல்ட் ஆயிட்டாருங்க ஹார்திக் பாண்டியா. கிளிக் பண்ண பார்த்தாரு, மிஸ் பண்ணிட்டாருங்க கம்ப்ளீட்டா. சரியான டெலிவரிங்க முஜிபுர் ரஹ்மான் கிட்ட இருந்து. ஸ்பின் ஆகும் நினைச்சாரு, பால் ஸ்பின் ஆகலங்க. ஆம் பால் போட்டிருக்காரு. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவோட மேட்ச் சீக்கிரமா முடிஞ்சு நினைக்கிறேங்க இன்னைக்கு. அடுத்து வருண் சக்கரவர்த்தி வந்திருக்காருங்க. ஆப்கானிஸ்தானோட ஸ்பின் அட்டாக் சரியான ஃபார்ம்ல இருக்காங்க. முடிஞ்சுங்க. ரிங்கு அவுட்டுங்க. என்ன மாதிரி டெலிவரி பாருங்க. ரஷீத் கான் 7 விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க 2020ல. பாருங்க, கிளீன் போல்டுங்க. ரிங்கு டக் அவுட் நினைக்கிறேங்க. ஜஸ்பிரித் பும்ரா வந்திருக்காருங்க. லாஸ்ட் விக்கெட்டுங்க. இந்தியா 100க்குள்ள ஆல் அவுட் ஆக போறாங்க. அன்பார்ச்சுனேட்டுங்க. ஒரு கட்டத்துல மிகப்பெரிய ஸ்கோர் போகும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். பட் ஸ்பின்னர்ஸ் எப்போ வந்தாங்களோ கேம் சேஞ்ச் மாறிடுச்சுங்க. அப்படியே ஆப்கானிஸ்தான் பக்கம் நல்லா பந்தை வீசி இருக்காங்க. பாராட்டணும் நம்ம. 7 விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க ரஷீத் கான். யாருங்க இவரு? ஒரு சிங்கிள் அடிச்சிருக்காரு. இப்போ 2 பேருமே பவுலர்ஸ் தாங்க. ஸோ அதனால எட்ஜ் எப்போனா ஆகும். ஸோ லெஸ் தென் 100 தான் ஷியூரா. So easy win for Afghanistan in the match. சொல்ல எட்ஜ் பாருங்க. 8 விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க. ரஷீத் கானோட பவுலிங் டிஸ்பிளே வேற லெவலுங்க. சென்னை பிச் பின்னுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கு போல இருக்கு. சான்ஸே கொடுக்கலங்க. முடிச்சிட்டாருங்க எல்லா விக்கெட்டையும். 8 விக்கெட்ஸ் பாருங்க. 37 ரன் கொடுத்து 8 விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க. இன்னும் 2 விக்கெட் எடுத்திருந்தா 10 விக்கெட் வந்திருக்குங்க. ஸோ விக்கெட்ஸ் பார்க்குறீங்க ஹைலைட்ஸ் இப்போ. ஸோ இந்தியா கொஞ்சம் நல்லா ஆடிட்டு இருந்தாங்க ஸ்டார்டிங்கில். பட் ஒன்ஸ் ஸ்பின்சர் வந்ததுக்கப்புறம் கேமே மாறிடுச்சுங்க. எக்கச்சக்க விக்கெட்டுங்க. அதுவும் 8 விக்கெட் ரஷீத் கான் மட்டுமே எடுத்திருக்காரு. யாரெல்லாம் ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க. நீங்க இல்லாம நாங்க இல்லை. இந்தியாவோட ஹைலைட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இந்தியா ஆல் அவுட் ஆயிட்டாங்க. அபிஷேக் சர்மா 6 அடிக்க பார்த்தாரு. பட் கிளியர் பண்ண முடியல. இன்னைக்கு சரியா போட்டிருக்காங்க ஆப்கானிஸ்தான். இறக்கத்துல எனக்கு தெரிஞ்ச ரிங்குவோட டெலிவரி தாங்க வேற லெவல்ல இருந்தது. எக்கச்சக்க எட்ஜ் ஜம்ப் பறந்ததுங்க 2 பேருக்கு. ஹார்திக் பாண்டியாக்கும் ரிங்குக்கும் வேற லெவல்ல.
ஸோ இந்தியாவோட இன்னிங்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு. 80 கிட்ட ஆல் அவுட் ஆயிருக்காங்க. ஒரு டிராப் கேட்ச் நினைச்சோம், பட் ஆனால் சரியான டேக்குங்க. மீண்டும் செகண்ட் அட்டம்ப்ட்ல பிடிச்சிருக்காரு. இதே ஷார்ட்டை தாங்க ஆட பார்த்தாரு ஹார்திக் பாண்டியா. ஆனால் அவர் ஆம் பால் போட்டுட்டாரு. பால் ஸ்பின் ஆகல. ஸ்ட்ரெயிட் விக்கெட் காலி. ஸோ இந்தியாவோட டார்கெட் ரொம்ப லோ டார்கெட்டுங்க. ஈஸியாக எடுக்க முடியும். பார்ப்போங்க இந்தியாவோட பவுலர்ஸ் கம்பேக் கொடுக்க முடியுமான்னு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா இது ஸ்கோரே ரொம்ப லோ, பிலோ பார்ல தான் இருக்கு. ஈஸி வின் ஃபார் ஆப்கானிஸ்தான் தான் சொல்லணும். ட்ரை பண்ணுவோம். அவுட் ஆயிருக்காங்க. குருபிராஸ் வந்திருக்காருங்க. பும்ரா ஓப்பனிங் பவுலர். ஏதாவது அதிசயம் நடக்கணுங்க. முதல் பந்தே பவுண்டரிக்கு போயிருக்குங்க. அடுத்து வர தெரியல. பால் போகல, அடுத்துட்டாருங்க. அப்பீலுக்கு போயிருக்காருங்க. ரன் அவுட்டா? பேட் வெளியே இருக்கு. அவர் திருப்பி அடிச்சிருக்காரு. அங்க பாருங்க, ஸ்டெம்ப்ல பட்டிருக்கு. இப்போ உள்ள இருந்தாரு, ஆனா திருப்பி பாத்தீங்கன்னா அவர் அடிக்க போற வெளியே இருக்காரு. அவுட்டுங்க. விக்கெட் கொடுக்குற மாதிரியே கொடுத்தாங்க. ஆள் எடுத்துட்டு பவுண்டரிக்கே போயிட்டாருங்க. யாரெல்லாம் ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க. எட்ஜுங்க. லக்கி பவுண்டரி. Boundaries are flowing. We need to find a dot ball or two just to slow things down again. Flex that one, simple as you like inside the ring. எனக்கு தெரிஞ்ச அடுத்த ஓவர் இந்தியா ஸ்பின்னர்ஸை ட்ரை பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் ஆப்கானிஸ்தான் அடிப்பாங்க நினைக்கிறேன் ஸ்பின்னர்ஸை. Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. கேப்ல போயிருக்கு. 10 runs out over of 10 run போயிருக்கு. 10 for none. First over of the second innings is complete and it was a good one for the batters. Some lovely shots played. Varun Chakravarthi போயிருக்காருங்க. ஆப்கானிஸ்தான் பண்ண அதே ஸ்ட்ராட்டஜி இவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. பாப்போம் விக்கெட் வருதான்ட்டு. அடிச்சிட்டாருங்க. பவுண்டரிங்க. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. எடுத்துட்டாருங்க விக்கெட் வருண் சக்கரவர்த்தி. ரஷீத் கான் பண்ண அதே இதை இவரு இந்தியா டீமுக்கு பண்ணுவாரான்னு தெரியலங்க. ஆனா ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க இப்போதைக்கு. சரியான லெக் ஸ்பின்ங்க. பேட்ஸ்மேன் கம்ப்ளீட்டா டிசீவ் ஆயிருக்காரு. மிஸ் பண்ணிட்டாரு. ஸ்டெம்ப் பறக்குதுங்க. ஸ்ட்ரீமை பார்த்துட்டு இருக்கோங்க. யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த விக்கெட் பிடிச்சிருந்தோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க. சரியான டெலிவரிங்க. அஸ்மத்துல்லா ஷாயிடி போயிட்டாருங்க பெவிலியனுக்கு. ஒமர் சாய் வந்திருக்காருங்க. அதிரடி ஆட்டக்காரர். கேப்ல போயிருக்குங்க. சான்ஸ் இருந்தது. பவுண்டரிக்கு போகுமா? போயிடுச்சுங்க. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shots. The fielder இருக்காரு. டைவ் அடிச்ச கேட்ச். கேட்ச் போகலங்க.
இன்னொரு விக்கெட் எடுத்தா ஃபுல் பேக் பண்ணலாங்க டீம் இந்தியா. ஃபீல்ட் பிளேஸ்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்குது இப்போதைக்கு. Over Afghanistan, 20 for 1. We're 2 overs down into the second innings and they're scoring freely at the moment and hold an early கேப்டன் பும்ரா மேலே advantage. நம்பிக்கை வச்சு 2வது ஓவர் கொடுத்துருக்காருங்க. Can't get that outside the ring field. டார்கெட் பெருசாக இல்லாதனால ஸ்கோர் கார்டில் எதுவுமே இல்லைங்க ரன்னு. Goes over the top with that shot. Good batting, lovely timing. Hardly even lent on it. Was always headed for the boundary. What a great shot that was. Onto the front foot really quickly. No stopping that one. Doesn't beat the infield. குர்பாஸ் விக்கெட் வேணுங்க கண்டிப்பா. சரியான டெலிவரிங்க. மிஸ் பண்ணியிருந்தா ஸ்டெம்ப் விழுந்திருக்கும். பந்துங்க. 5 runs added in the over. Afghanistan, 25 for 1. Chakravarti from the north end. கேப்பில் போயிருக்குங்க. இன்னும் ஒரு விக்கெட் எடுத்தால் சரியா இருக்குங்க. ப்ளே பண்ணியிருக்காருங்க குர்பாஸ். 6ங்க. The runs are starting to come now. Really good shot for 6. This innings is starting to build. The last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. Couldn't get it through the field. Good shot, a beauty. India go up for that. Looked a bit high though. Goes for கேப்பில் போயிருக்குங்க. பவுண்டரி. coming around, but it looks like we'll carry. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Really playing all their shots that over. Very expensive. That's 4 overs down in the power play and they've batted really well. Good running and shot making sees them ahead of the required run rate at the moment. Sundar, the spinner, coming into the attack. Square cut, finds point, no run. Does very well to quickly get across to this one. ஃபீல்டர் கிட்ட தான் போயிட்டு இருக்கு பந்து. எல்லாமே கிளியர் பண்ண முடியல. வாஷிங் ப்ரெஷரை கிரியேட் பண்ண, பட் ஸ்கோர் கார்டில் ஸ்கோர்ஸ் இல்லைங்க. Driven on the onside, but straight. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்கானிஸ்தான் ஈஸி வின் தான், பட் இந்தியா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏதாவது சான்ஸ் கிடைக்குமான்ட்டு. That's got a flight number attached to it. That ball has gone on. கிளியர் பண்ணிட்டாருங்க. Hit that so hard.
isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Was quick onto that in the infield. 7 runs added in that over. Afghanistan are 44 for 1. The bowlers have been steady. Just some bad balls amongst the good deliveries, which sees their opposition ahead of the required run rate at the moment. Gone. Oh, that's a bit unlucky. என்ன டெலிவரிங்க வருண் சக்கரவர்த்தி கிட்ட இருந்து. டீம் இந்தியா தோத்தாலும் பரவாயில்லன்ட்டு ஃபுல் ஆர்டர்ல போட்டுட்டு இருக்காருங்க டெலிவரியா டீம் இந்தியாக்காக. விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க. சரியான டெலிவரிங்க. முகமது நபி வந்திருக்காருங்க ஆப்கானிஸ்தானுக்கு. நல்ல டெலிவரிங்க. முகமது அடிக்க பார்த்தாரு. இன்சைடு எட்ஜ் ஆகி ஸ்டெம்ப் அங்கே பாருங்க பெல்ஸ்ல போட்டிருக்குங்க. நல்ல பந்துங்க. They should have the confidence to build an innings and get a big score on the board. Nice shot. கட் ஷாட் பண்ண பார்த்தாரு. Smacks that away through the gap. Got their weight forward, the head was right, and punched nicely through the ball. With the completion of that over, we see the fielding restrictions finish. Oh well, don't even bother running. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Boundary last ball. What's to come this delivery, I wonder. Now then, what's this? They've gone up. Didn't hear or see anything. Chakravarti from the north end. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. Out. No. Somehow it's missed everything. Massive appeal. Might have just been missing though. Lovely cover drive. Straight to the extra cover fielder. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. End of the over, Afghanistan, 60 for 2.
Beats the outside edge. Good bowling there. India has gone up for something here. Umpire looks a bit confused as to what they're appealing for. Crash. Beautiful bowling. Dumping chance மிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாரு சஞ்சு சாம்சன். பட் சரியாக போட்டிருக்காருங்க வாஷி. விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க நபி. ஸ்வைட்டி அடிக்க பார்த்தாரு. எட்ஜ் ஆகி ஸ்டெம்பில் பொழந்துருக்குங்க. A long walk back to the pavilion. This has not been a good knock. Not what you expect from someone of this skill level. New batter comes to the crease. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. Edge. Amazing delivery. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. The bowler looks really confident. India having a good chat with the captain. Not sure this one is worth a review on. I'm not hearing anything on this. That could be trouble. Oh, this could spell trouble. Gurbey's looking quite surprised. Didn't seem too worried about a reversal. Patel, the left-arm orthodox bowler, is coming into the attack from the north end. Great shot. Gets a hold of that and places it through square leg. It just looks so easy. Gets onto the front. Might look to go big again here. Onto the front foot. Super shot. Should be four. Swept away, but finds the fielder. Well, that was another good over. You can see the frustration growing on the batters. So after the power play, they've run well, found the gaps. This run chase seems to be under control. Goes over the top with that shot. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. A good innings, that's 50. A simple raise of the bats. Thumbs up to their batting partner, and they're ready to go again. How will the bowler respond? That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. இந்த ஆட்டத்தில் ஈஸியாக ஜெயிச்சிட்டாங்க ஆப்கானிஸ்தான். ஸோ நம்ம மீண்டும் ஒரு மேட்ச் ஆடுவோம். எல்லாம் இந்த ஃபேன்ஸை திருப்பி வர வைப்போம். ரஷீத் கான் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் வாங்கியிருக்காருங்க அற்புதமான ஆட்டத்துக்கு.
game, most captains opt to bat first, but just every now and again you see a pitch like this where the bowlers can do plenty of damage. Bowling first could well be a good option. Oh, it's a loud crowd as the players make their way out. Some really strong players on both sides, capable of scoring quick runs, big hits, and the bowlers, they'll be looking to take quick wickets. The pitch, it should provide a fantastic contest. Opening ball coming up. Set the tone for a match. Got that away nicely. Edge, but it drops safely. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Boomer, 2-4, gets punished for a great shot before ball. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous hit. End of the over. 8 runs coming from it. Afghanistan are 8 for none. First of the power play overs down, and some good shot making to start things off. Yadav, the left arm unorthodox bowler, is coming into the attack from the north end. Edged, what a ball! Massive appeal. Might have just been missing though. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on length is obviously the way to go. What a shot. He hit that one hard. No need to run. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. A wonderful front foot shot. There's no point chasing that. Yadav, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Beautiful timing there on the front foot. It's racing away. Fielder out in the deep. There's some serious work to cut it off. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Doesn't beat the infield. Eight runs out of there. Afghanistan, 16 for none. Boomer from the south end. Going with spin now. Bang, bowled, just stunning bowling. என்ன டெலிவரி இங்கே வரும் சக்கரவர்த்தி இங்கே ஸ்வீப் ஷாட் ஆட போனார் கம்ப்ளீட்டாக மிஸ் பண்ணிட்டாரு ஸ்டெம்ப் பறக்குதுங்க. The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such batting skills. This one goes down
as a fail. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. Straight to the fielder. Chakravarti with a huge appeal. Wow, that's missed the lot. India has gone up for something here. Umpire looks a bit confused as to what they're appealing for. Edged, unplayable. Yeah, they've gone up here. There's no debate about it. என்ன மாதிரி டெலிவரிங்க சரியான ட்ராப் பண்ணாரு வருண் சக்கரவர்த்தி. விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க. எட்ஜ் ஆகி சரியான டைவ் கேட்சுங்க. Well, that's just outrageous. உமர் ஜாய் அவுட் ஆயிருக்காருன்னு நினைக்கிறேங்க. அங்க பாருங்க ஸ்பின், அங்க பாருங்க ஷார்ட் ஆட பார்த்தாரு. அற்புதமான கேட்சுங்க ஆதிக் பாண்டியா கிட்ட இருந்து. யாரெல்லாம் மேட்சை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ உங்களுக்கு இந்த விக்கெட் பிடிச்சிருந்தா ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க பண்ணிக்கோங்க. சரியான டெலிவரிங்க. Too much to speak of on the scoreboard. Before that wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up. Finds the fielder with that shot. That's the completion of the over. The bowling was of the highest order there, and the score remains unchanged. Square cut, finds point, no run. Cuts that off well in the infield. குல்தீப் யாதவ் யாக்கர் போட்டு விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க. கம்ப்ளீட்டா பேட்ஸ்மேனை டிசீவ் பண்ணிருக்கு. ஸ்வீப் ஷாட் ஆட போனாரு, கம்ப்ளீட்டா மிஸ் பண்ணி ஸ்டெம்புங்க. விக்கெட் காலம் பிக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டீம் இந்தியா. வேற லெவல்ல இருக்குங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த மேட்ச். Difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. Smacks that away through the net. That's a boundary save for sure. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Misses everything. Now then, what's this? They've gone up. Didn't hit it or see anything. End of the over. 8 off it. Afghanistan. 24-3. As on the side of bowling slightly fuller has been put away. Can't get that outside the ring field. Onto the front foot, super shot, shooting forward. Too wide. It was there to be hit. Really given the treatment. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries, just to keep them guessing. Was quick onto that in the infield. Good work catching that one. And that's gone. மீண்டும் சரியான விக்கெட்டுங்க. வருண் சக்கரவர்த்தி வேற லெவல்ல போட்டுட்டு இருக்காரு இந்த வாட்டி. போன மேட்ச் ரஷின் கான்னா இந்த வாட்டி வருண் சக்கரவர்த்திங்க ஹார்திக் பாண்டியா பாருங்க வேற லெவல்ல டைவ் அடிக்கிறாருங்க. சூப்பர் மேன் கேட்சுங்க. An innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing all round.
coming to the wicket. They'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Couldn't get it through the field. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Not too sure what they're appealing for here. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. Flex that one, simple as you like inside the ring. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Edge, amazing delivery. The end of a very tidy over. Batting doesn't seem to be that easy out there at the moment. Good pressure being exerted. Chuck Bhavati from the south end. That's gone. Fine catch by the wicketkeeper. என்னங்க கேட்ச் இது? இஷான் கிஷன் வேற லெவல் பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட்ல பிடிச்சிருக்காருங்க. பேட்ஸ்மேன் அங்க போய் நவுந்து அடிக்க போறாரு போனே அங்க பாருங்க. இதெல்லாம் ஓவரான கேட்சுங்க. ரியல் கிரிக்கெட்ல கூட இது மாதிரி நடக்காதுங்க. ஆனா கேம்ல பாருங்க வேற லெவல் சாத்தியங்க. ஸோ யாரெல்லாம் ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா, இந்த விக்கெட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம 4MG சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. போன முறை இந்தியா படுதோல்வி அடைஞ்சது. இந்த வாட்டி சேம் ரிவெஞ்ச் மேட்ச் மாதிரி இருக்குங்க. ஸ்டார்டிங் பிச் வேற லெவல்ல டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு, தெரியுது, கிளியரா தெரியுதுங்க. வருண் சக்கரவர்த்தி அங்க 4-4 எடுத்திருக்காரு நினைக்கிறேன். கேப்ல போயிருக்குங்க. 2 ரன்னுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? குல்தீப் அதை எடுத்துட்டாருங்க. யாரெல்லாம் மேட்ச் பார்த்துருக்கீங்களோ உங்களுக்கு இந்த விக்கெட்டும் இந்த இந்தியாவோட இன்னிங்ஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க. கேப்ல போயிருக்கீங்க. பவுண்டரிக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? தடுத்துட்டாருங்க. இன்னும் ஒரு விக்கெட் கேமுக்குள்ள கொண்டு வருங்க டீம் இந்தியாவை. இன்னும் ஒரு விக்கெட் வேணுங்க. கேப்ல போயிருக்கா? அவங்க ஆதிக் மேலே அடிச்சிட்டாருங்க. சூரியகுமார் யாதவ் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்காருன்னு தெரியுதுங்க கிளியரா. ரஷீத் கான் விக்கெட் எடுங்க. எல்பிடபிள்யூங்க அவுட்டுங்க, அவுட்டுங்க. அங்க பாருங்க சொல்லி முடிக்கலங்க, அம்பையருக்கு ரைஸ் பண்ணிட்டாருங்க ஆன்சர். வேற லெவல் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காருங்க வருண் சக்கரவர்த்தி. ஸோ ரஷீத் கான் அவுட் ஆயிருக்காருங்க. ரிவ்யூக்கு போனால் வாய்ப்பு இருக்கு, பார்ப்போம் எடுக்கிறாரா இல்லைங்க, எடுக்கல. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக மிஸ் பண்ணிட்டாரு. அங்கே பாருங்க மிடில் ஆஃப் த ஸ்டெம்பில் அடிக்குதுங்க எல்பிடபிள்யூ பேட்ல. ஸோ ஸ்டெம்ப் கிளியராக தெரியுதுங்க, க்ளீன் அவுட்டுங்க. ஸோ யாரெல்லாம் ஸ்ட்ரீம் பார்த்துருக்கீங்களோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க. ஆப்கானிஸ்தான் 6 for 36ங்க. ஸோ இங்கே நீங்கள் ஹைலைட்ஸ் பார்க்குறீங்க. வருண் சக்கரவர்த்தியோட ஸ்பின் வெப் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. 5 எடுத்திருக்காருங்க சரியான டெலிவரி போட்டு. So whoever is watching the match, if you like the content and quality of the stream, just share your support guys. India was showing that why they are most dangerous team. Varun Chakravarti, the man, the comet. Hi Vijay bro, வாங்க. So சரியான மேட்சுங்க இந்த வாட்டி. போன முறை ஆப்கானிஸ்தான் இந்தியாவை கதற விட்டாங்க ஸ்பின்ல. இந்த முறை ஸ்பின்ல இந்தியா ஆப்கானிஸ்தானை கதற விட்டுருக்காங்க. மாறி மாறி சரியான இதுங்க. சில கேட்ச் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது நம்ப முடியுமான கேட்சா? இது நம்பகன்மை இல்ல, பட் இருந்தாலும் சரியான இதுங்க. First ball for the batter coming in. Now then, what's this? They've gone up. Didn't hear or see anything. I put one post. Enga bro? Where? Link. Massive appeal. Might have just been missing though.
கேப்ல போயிருக்கா இல்லைங்க. டாட் பால்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. விக்கெட் வேணும். கேட்ச் ஜஸ்ட் மிஸ்ஸுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் பவர் கொடுத்து டைவ் அடிச்சிருந்தா பிடிச்சிருக்கலாம். பட் ஆனால் பிடிக்க முடியாது. குல்தீப் யாதவுக்கு ஒரு விக்கெட் வந்ததுன்னா இன்னும் செம்மையாக இருக்குங்க. Does very well to quickly get across to this one. Yada. மேட் இன் ஓவர் போட்டிருக்காருங்க குல்தீப் யாதவ். Just needed to top it off with a wicket. வருண் சக்கரவர்த்தி 11 ரன் மட்டும் கொடுத்து Great bowling performance though. 5 விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க. லாஸ்ட் ஓவருங்க வருண் சக்கரவர்த்திக்கு. 36 for 6ங்க. இப்போ பேட்ல ஆடிட்டு இருக்காரு. Beats the outside edge. Good bowling there. சரியான டெலிவரிங்க. He's gone up for something here. Umpire looks a bit confused. ஆனா விக்கெட் காலம்ஸ்ல விக்கெட் வரல. Swept away but finds the field. இன்னும் கொஞ்சம் டைவ் அடிச்சிருந்தா பிடிச்சிருக்கலாம். கேப்ல போயிருக்குங்க. பவுண்டரிக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்க. பால் நின்றுடுச்சுங்கண்ணா. யூடியூப் Chakravarti has finished off a tidy over there. Nothing to show for it, but will be well pleased nevertheless. சர் பட்டேல் வந்திருக்காருங்க. டைரக்டா ஸ்பின். Farmer is coming into the attack from the north end. இன்னும் 11 ஓவர் இருக்குங்க. ப்ரோ டேக் மீ இன் யுவர் போஸ்ட் ப்ரோ. உங்கள் போஸ்ட் எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. பவுண்டரிங்க. சரியான ஷாட்டுங்க. சத்ரான் பேட்டில் இருந்து ஒரு பவுண்டரி வந்திருக்குங்க. Through them, just got onto it in time and with enough bat speed to pick up 4. Can he come back with a dot ball? Smacks that away through the gap. கேப்ல போயிருக்கு. 2 ரன்னுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஒண்ணுங்க. That's great fielding. That ball was flying. Drilled that one. கேப்ல போயிருக்கு. India 10 runs from it. Afghanistan 8 for 6. Sharma, the left-arm orthodox bowler, is coming into the attack from the south end. Perfectly timed. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment.
Square cut, finds point, no run. End of the over, 7 runs coming from it. Afghanistan, 55 for 6. Patel from the north end. On the front foot, super shot, shooting forward. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. ப்ரோ நான் ரீப்ளே பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. எங்கே போட்டிருக்கீங்க போஸ்ட்டு? எனக்கு டேக் பண்ணுங்க. இன்ஸ்டாவா யூடியூபா? Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. இன்னும் ஒரு விக்கெட் வேணுங்க. இவங்க 2 பேர் பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு வெறுப்பேற்றுறாங்க. பாவங்க அங்கே பாருங்க, பேட்ஸ்மேன் மண்டையில் அடிச்சு பாலை பிடிக்கிறாருங்க. அவளுங்க விக்கெட் வேணும்னு கேட்டுட்டு வந்தோம், விக்கெட் கொடுத்துட்டாருங்க. ஃபருக்கி, தேங்க்ஸ் எலாட் ஃபருக்கி. அக்ஷர் பட்டேல் விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க. பிரேக் த்ரூ வந்திருக்கீங்க. ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் ஆகிட்டு இருந்தது. 6 அடிக்க பார்த்தாரு, பால் பேட்டில் பட்டு கனெக்ட் ஆயிருக்கு. பட் ஃபீல்டர் கிளியர் பண்ணலங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டாக கையில் கேட்சை கொடுத்துட்டு பெவிலியனுக்கு போகிறாருங்க. ஃபருக்கி அவரோட இன்னிங்ஸ் ஆடிட்டு போகிறாரு. அற்புதமான ஆட்டங்க. கலிமுல்லா கான் வந்திருக்காருங்க. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. 1 pitch catch, not outங்க. That's the end of the over. 2 runs added. Afghanistan 57 for 7. சேனலில் சர்ச் பண்ணுறீங்களே, செத்துருவோம் போல இருக்கே ப்ரோ. இருங்க நான் நோட் பண்ணிட்டு சர்ச் பண்ணி பார்க்குறேன் என்ன போட்டிருக்கீங்கன்ட்டு. வெல்கம் யூடியூபர் விஜய் ப்ரோ, வெல்கம். கேட்ச். 1 pitch catch, நாட் அவுட்டுங்க. ப்ரோ அந்த போஸ்ட்டில் நீங்கள் என்ன டேக் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன். எடிட் பண்ணி என்னோட இது சேனல் நேம் போடுங்களேன், அது டேக்காக எனக்கு வரும். கேட்சுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? கேப்பில் ஒரு ரன் வச்சுக்காருங்க. போஸ்ட் மட்டும்தான் போட்டேன். இருங்க நான் சர்ச் பண்ணி கேம் முடிச்சுன்னு போய் பார்க்குறேன். கேப்பில் போயிருக்க சிங்கிள் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆல் அவுட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கா? இல்லை 2 பேர் பார்ட்னர்ஷிப் போட்டுருவாங்களான்னு தெரிலங்க. அபிஷேக் சர்மா ஒரு விக்கெட் எடுப்பார் நினைக்கிறேங்க, பார்ப்போம். கேப்ல போயிருக்குங்க, ஒரு ரன்னுங்க. It's been good bowling. Batters just haven't adjusted to the conditions. கேப்ல போயிருக்குங்க, பவுண்டரிங்க. தான் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாருங்க. Lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. Yadav, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. விக்கெட் வேணுங்க. Nicely fielded out deep on the நல்லா boundary. ஃபீல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டீம் இந்தியா. ப்ரோ எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைப்ஸ் வச்சுருக்கீங்க ப்ரோ? நிறைய விஜய் வருது.
ப்ரோ நிறைய பேர் இருக்காங்க. Finds the fielder with that shot. பண்ணிட்டீங்களா? செக் பண்றேன். இன்னொரு விக்கெட் வேணுங்க. Well, that was another good over. You can see the frustration growing on the batters. Sharma from the south end. பண்ணிட்டேன் ப்ரோ சப்ஸ்கிரைப். ஃபர்ஸ்ட் bowling ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் ஆடி அது மேட்ச் முடிஞ்சிடுச்சு. நவ் ஃபர்ஸ்ட் bowling. கேட்சுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? ஆயிடுச்சுங்க. ஆப்கானிஸ்தான் அடிக்கிற ஸ்கோரை நம்ம சேஸ் பண்ண போறோங்க. 69 ரன் அடிச்சிருக்காங்க இப்போதைக்கு. கேப்ல அடிச்சிட்டாருங்க. பவுண்டரிங்க. சத்ரான் சரியா ஆடிட்டு இருக்காருங்க. சத்ரான் சாத்துன்னு சாத்துறாருங்க ஸ்பின்னர்ஸ். The last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. அவுட்டுங்க. கம்ப்ளீட்டா பாலை மிஸ் பண்ணிருக்காருங்க. விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க. எதிர்பார்த்த பார்ட்னர்ஷிப் அபிஷேக் சர்மா பிரேக் த்ரூ கொடுத்திருக்காரு. இப்போ இந்தியா கேமுக்குள்ள கம்ப்ளீட்டா இருக்காங்க இப்போதைக்கு. ஏன்னா இது டிஃபிகல்ட் ட்ராக்குங்க. ஸ்பின்னிங் ட்ராக், சென்னை பிச், ஸ்ட்ரெயிட் பேட்டட் பால், ஸ்ட்ரெயிட் டெலிவரிங்க. பாலை கம்ப்ளீட்டா மிஸ் பண்ணிருக்காரு. அவுட் ஆயிட்டாருங்க. The big wicket is gone. Never really looked comfortable. 74க்கு 8 விக்கெட்டுங்க. முஜிபுர் ரஹ்மான் வந்திருக்காரு. Should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. சரியான டெலிவரிங்க. ஸோ யாரெல்லாம் ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரோ நன்றிலாம் எதுக்கு ப்ரோ? நீங்கள் என்னுடைய ஃபாலோவர். உங்களை நான் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேனா? நீங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண போகிறேன். கைஸ் யாரெல்லாம் மேட்ச் பார்த்துட்ருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாரும் விஜய் ப்ரோக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அவர் புதுசாக சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்காரு. ஸோ அவர் சேனல் நேம் மாற்றுவார்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா ரொம்ப பெருசாக வச்சுருக்காரு. ஸோ அந்த நேமை சர்ச் பண்ணி அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். ஸோ and all is watching the stream, just support the new YouTuber. Show your support guys. அடிச்சிட்டாருங்க. ஸ்டெம்பு பொழக்கணும்னு நினைச்சேன். 76 for 8. இன்னும் 2 விக்கெட் வேணுங்க ஆல் அவுட் ஆக்க. இந்தியா ஆல் அவுட் ஆக்க முடியுமா? சத்ரா நல்லா ஆடிட்டு இருக்காரு. கேட்ட உடனே கொடுப்பவனே. சஞ்சு பிடிச்சிட்டாருங்க கேட்ச். 9வது விக்கெட் இழந்துட்டு இருக்காங்க. ஆப்கானிஸ்தான் இங்க ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க.
போஸ்ட் மட்டும் தான் போடுவீங்க, பரவாயில்லையா? நீங்க போடுங்க ப்ரோ, போஸ்ட்ல போடுங்க. நல்லா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. லேட்டரா சேனல் பெருசானதுக்கப்புறம் வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டு வாட்ச் டைம் ஹவர்ஸை ஏற்றுங்க. அப்போதான் உங்களுக்கு ரெவன்யூ வரும். இல்லைனா ஜஸ்ட் ஒரு சோஷியல் மீடியா மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணணும்னா வீடியோஸ் பார்க்கணும் ப்ரோ எல்லாரும். போஸ்ட் போட்டால் மட்டும் எதுவும் வராது, வீடியோஸ் போட்டாலும் வராது, அது வேற விஷயம். பட் சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் சொல்ல வர விஷயத்த நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு சொல்லலாம். 9 விக்கெட் இழந்திருக்காங்க. இன்னும் ஒரு விக்கெட் எடுத்தால் சரியாக இருக்குங்க. இந்தியா ஆல் அவுட். அதுவும் நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஆல் அவுட் ஆக்குற ஃபர்ஸ்ட் மேட்சாக இருக்குங்க. ஐயோ, ஸ்லிப் வச்சிருக்காங்க போல இருக்கேங்க. ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு ஆல் அவுட் எடுக்க முடியுமா என்னால்? அதுவும் அண்டர் 100க்குள்ள ஒரு எட்ஜ் தாங்க அடிச்சிட்டு இருக்காரு. That ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. போஸ்ட் பார்த்தா வியூஸ் வராது ப்ரோ. வியூஸில் ஒன்றுமே இல்லை ப்ரோ. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஏதாவது இன்கம் ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ வியூஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கணக்கு பவுண்ட்ரிங்க. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. End of the over. A good one in terms of keeping the batters quiet. Just need to take a wicket. என்ன சார் யாருங்க இருக்காங்க? It's been good bowling. Batters just haven't. ரிங்கு சிங் வச்சு நம்ம ஒரு ஓவர் போட போறோங்க. This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how they go. ஏங்க ரிங்கு சிங்கோட இது எல்லாமே ஸ்லோவா இருக்குங்க. ஓகே, 17 ஓவர் ஆயிடுச்சுங்க. நான் ஏதோ 10 ஓவர் தான் போட்டிருக்கேன் பார்த்தேன். Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. Drill that one. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries just to keep them guessing. Couldn't get it through the field. ப்ரோ இப்போ நான் உங்கள் போஸ்ட் பார்த்தேன்ல, உங்களுக்கு ஏதாவது வியூஸ் காட்டுதா? போஸ்ட்டில் எதுவுமே வராது ப்ரோ. பாருங்கள், உங்களுக்கு வியூஸ் வருதாக பாருங்கள். நீங்கள் வீடியோஸ் இல்லை ஷார்ட்ஸ் போட்டால் தான் வியூஸ் வரும். ஷார்ட்ஸில் போட்டு பாருங்கள். அந்த போஸ்ட்டை போடுற இதை வந்து வீடியோஸ் மாதிரி போட்டு ஷார்ட்ஸில் போட்டுருங்க. அதில் வியூஸ் வரும். ஜம்பிங் சான்ஸை மிஸ் பண்ணியிருக்காருங்க இஷான் கிஷான். ரிங்குக்கு ஒரு விக்கெட் வந்திருக்குங்க இன்னத்துக்கு. ஒரு விக்கெட் வேணுங்க டீம் இந்தியாவுக்கு. என்னங்க அடிக்கிறாங்க? மரியாதை பந்து அடிச்சிருக்காங்க, பவுண்டரிக்கு போயிருக்குங்க. இதுவும் பவரா ஹிட் பண்ணிருக்காருங்க. நல்லதா இருக்கு. கேப்ல போயிருக்குங்க. பேக் டு பேக் பவுண்டரிஸ். ஓகே ப்ரோ, பரவாயில்ல. ஓகே, இங்கே சூரியகுமார் யாதவ் ஒரு பறக்க விடுறாங்க. முஜிபுர் ரஹ்மான் நான் இருக்கேன்டான்னு அடிச்சிட்டு இருக்காரு. 94 for 9ங்க. இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ஸ்கோர் தான். இந்த முறை இன்சைட் ஏஜ் ரைட்டாகவே போயிருக்குங்க. எங்கள் ஃபீல்டு இருக்கிறனால தப்பிச்சாரு. பவுண்டரி சான்ஸ் மிஸ். யாரெல்லாம் ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டீங்களா இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க, பண்ணிக்கோங்க. பேக்ல கேப்ல அடிச்சிருக்காருங்க. 99 வந்திருக்குங்க ஸ்கோர் கார்டு. சூரியகுமார் யாதவ் பாவங்க ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆயிருப்பாரு.
பிச்சில் ஒன்றுமே இல்லைங்க பவுலர்ஸுக்கு. Don't always mind getting hit for runs. What's important is just ஏதாவது ஒரு focusing தவறான on ஷாட் the ஆடுவாரா? right. ம், No terrible shot. Now 9-9-9-9ங்க சரியா இருக்குல்ல. இது 10வது ஒரு முடிய போகுது. கடைசி பந்து விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க சூரியகுமார் யாதவ். 99 ஆல் அவுட். 100க்குள்ள நம்ம விக்கெட் எடுத்திருக்கோம். டார்கெட் 100 செட் பண்ணியிருக்கோம். ஆல் அவுட் ஆக்கியிருக்காங்க ஆப்கானிஸ்தான். இது கஷ்டமான ட்ராக்குங்க. ஸோ அதனால இது வந்து டபுள் சைட் கேம் தான். வருண் சக்கரவர்த்தி அங்கே 5 விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க. ஒரு மேடின் ஓவர் போட்டிருக்காரு. 13 ரன் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இந்தியா சரியான மேட்சுங்க. ப்ரோ நான் போஸ்ட் போடும்போது கமெண்ட் போடுங்க ப்ளீஸ். எனக்கு நீங்கள் டேக் போட்டுருங்க. நான் உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல. ஓகே எனக்கு காட்டும் இதுக்கு மேலே. நீங்கள் போடுங்க, நான் போடுறேன். இந்தியா கேமுக்குள்ளே வந்திருக்காங்க. சரியான ஆட்டங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு சரியான ஆட்டங்க. கேஸ் அப்போ இப்போ இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். ஏன்னா பிச் ஸ்பின் ட்ராக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ ஒரு பந்தும் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்க போது டீம் இந்தியாவுக்கு. ஏன்னா ஆப்கானிஸ்தானோட ஸ்பின் ட்ராக் பார்த்தீங்கன்னா சரியாக இருக்குது. லாஸ்ட் மேட்ச் ஸ்பின்னில் இந்தியாவை ட்ரபிள் பண்ணியிருக்காங்க வேறு. ஸோ 100 ரன் இஸ் த டார்கெட் செட் பண்ணியிருக்காங்க ஆப்கானிஸ்தான். டீம் இந்தியா அதை ஜெயிப்பாங்களா மாட்டாங்களான்னு தெரியாது. டேரெக்டாக இப்போ செகண்ட் இன்னிங்ஸுக்கு பார்ப்போம். அது வரைக்கும் நம்ம ஹைலைட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இங்கே பவுலிங் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க, ஆப்கானிஸ்தான் எப்படி ஆடி இருக்காங்க. இது ஸ்ட்ரெயிட்டாக கேட்ச் கொடுத்த பால் நினைக்கிறேங்க. இப்போ பேட்டிங் ப்ரோ. இப்போ பேட்டிங். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஹைலைட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸோட ஹைலைட்ஸ். ஸோ இந்தியாவுக்கு டார்கெட் செட் பண்ணியிருக்காங்க. 100 எடுக்கணுங்க. 99க்கு ஆல் அவுட் ஆயிருக்காங்க ஆப்கானிஸ்தான். லாஸ்ட் விக்கெட் சூரியகுமார் யாதவ் சரியாக எடுத்திருக்காருங்க. இன்சைட் எட்ஜ் ஐ போல்ட். அவரே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டார். ஸோ முஜிபுர் ரஹ்மான் ஒரு குரூஷியல் ரன்ஸ் அடிச்சிருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சூரியகுமார் யாதவ் லாஸ்ட் பாலில் அவர் விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. இன்னும் ஒரு ஓவர் வெளியே இருந்தது. எனக்கு தெரிஞ்சு இது சரியான டிஃபிகல்ட் டு சேஸுங்க. பிச் அது மாதிரி பிச்சு. ஸோ இது பார்ப்போம். அந்த விக்கெட் பாருங்க, ஸ்ட்ரைட்டி அடிக்க பார்த்தாரு. பால் ஸ்டெம்பில் பட்டிருக்கு. ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம செகண்ட் இன்னிங்ஸுக்கு போக போகிறோங்க. டார்கெட் செட் பண்ணிட்டாங்க. குட் டார்கெட் டு சேஸ். I think the 100. openers are going to be pretty confident coming out to bat. It's a small total to chase down. அபிஷேக் சர்மா சஞ்சு வந்துட்டாருங்க களத்தில். Going to have to need a bit of luck. ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு வந்துட்டாங்க. ரஷீத் கான் ஃபர்ஸ்ட் ஓவரே ஸ்பின்னர்ஸ் வந்துட்டாங்க. பார்த்தீங்களா இல்லையா? அவங்களோட மைண்ட் செட்டில் வந்திருக்காங்க. ஸ்பின்னர்ஸ் வச்சு முடிக்க போகிறோம் நாங்கள். Coming in for the first ball. முதல் பந்தை கனெக்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸ்ட்ரெயிட் பேட்டட் ஷாட் கிளியர் பண்ணியிருக்கா. 1 pitch பவுண்டரிங்க. And sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot. ப்ரோ ஷேர் பண்ணுங்க என் சேனலில். Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. கீப்பர் யாருங்க? பால் அடிக்கிறது முன்னாடி ஓடி வர்றாரு. Well, enough leverage there to get a good swing of the arms under it to get it over the rack. Having been hit for consecutive boundaries, really interested to see how they can bounce back with the next ball. Huge shot. சரியான ஷாட்டுங்க. 3 பவுண்டரி அடிச்சிருக்காரு. 3 பந்தில். ரஷீத் கான் ஓவரை டேக் ஆன் பண்ணியிருக்காருங்க. And you are asking for trouble. That was so well ஸ்ட்ரீமை timed. பார்க்குறவங்க மறக்காமல் இந்த சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவை. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Amazing. அவுட் ஆயிட்டாருங்க. That start ரஷீத் கான் விக்கெட் எடுத்துட்டாருங்க. didn't time it காட்டன் போலுங்க. with an easy catch. ஸ்ட்ரெயிட் பேட்டர் ஷாட். மீண்டும் ஷாட்டுக்கு போனார். பேட்டில் கனெக்ட் இல்லைங்க. பியூர் ஸ்ட்ரெயிட்டாக சரியான கேட்சுங்க. ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டில் விக்கெட் போயிருக்குங்க. Got to their 50 without a lot of trouble. Unfortunately,
Unfortunately for them, the 100 wasn't to be as they head back to the ரைட் dressing இப்போ room. கிஷான் வந்திருக்காருங்க. Always like to யாரெல்லாம் keep மேட்ச் the ball பார்த்துட்டு back இருக்கீங்களோ in உங்களுக்கு இந்த விக்கெட் percentage. பிடிச்சிருந்தாலும் இந்த ஆட்டம் பிடிச்சிருந்தாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு 4 மெம்பர்ஸ் கேமிங்லேருந்து ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். கேப்பில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காருங்க. கேப்பில் போயிருக்கு. பவுண்டரிக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? இருக்குங்க. பவுண்டரிங்க. Just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. ரைட் அவே ஸ்பின்னர்ஸ் That last ball isn't இந்தியா something டேக்கன் you பண்ணியிருக்காங்க. wanna leave. 20 ரன்ஸ் போயிருக்கு. பட் ஒரு விக்கெட் இழந்துட்டாங்க. அதுதாங்க இங்கே கொஞ்சம் End of the over. And what வேற a லெவல் beauty it டெலிவரிங்க. was. Say what you want about the bowling. You still have ஹை to தல hit நியூ it. சப்ஸ்கிரைபர். Majestic batting. ஹாய் ராஸ் ஆர்சிபி ஆர்மி ராஜ்யம் தமிழ் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. உங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு மிக்க நன்றி. விக்கெட்டுங்க. ரைட்டாக அடிச்சிட்டாருங்க ஃபீல்டர் கிட்ட. இந்தியா vs பாகிஸ்தான் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, அடுத்த மேட்ச் போடுறேன் ப்ரோ. இந்தியா vs பாகிஸ்தான். ஸோ மார்னிங் தான் ஆடினேன். சரி ஓகே, மீண்டும் உங்களுக்காக நான் ஆடுறேன் ப்ரோ. ஸ்ட்ரீமை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு காட்டும். ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. நானும் உங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன். Or a good piece of bowling. The field was set and they fell for it. Out for a duck. விக்கெட் போயிடுச்சுங்க. அக்சர் பட்டேல் வந்திருக்காரு. இப்போ உங்கள் சேனலுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் ப்ரோ. 108 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வச்சிருக்காரு. ஆர்சிபி ஆர்மி ராஜ்யம் தமிழ். ஸோ யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ மேட்ச் பார்த்துருக்கீங்களோ அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ஸோ உங்களுக்கு வந்திருக்கும் பாருங்கள். 109 மாதிரி இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஸோ யாரெல்லாம் ஸ்ட்ரீம் பார்த்துருக்கீங்களோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. 4MG அதே மாதிரி அவரோட சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ப்ரோ. விஜய் ப்ரோக்கும் பண்ணுங்க ப்ரோ. நன்றி ப்ரோ. அக்சர் பட்டேல் சரியா ஆடி இருக்காருங்க. கனெக்ட் பண்ணியிருக்காரு பந்த. Too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Pulled away straight to square leg. They may have overstepped. The captain should be disappointed by the effort. Just need to adjust the run. நோ பால் வர போட்டிருக்காங்க. We want to make use of that extra delivery. விஜய் நாளைக்கு யாருப்பா? Outside edge, but it'll be safe and another boundary. The bowler is in disbelief on that one. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Misses everything. Beats the outside edge. Good bowling there. 9 runs added there. India 29 for 2. With 2 overs completed in the power play and at 12 plus an over, they're just ஓகே ahead விஜய் of ப்ரோ, the உங்களுக்கு required ஆல்ரெடி run தெரியுமா? rate. ஓகே ஓகே Superb சூப்பர் start. ப்ரோ. Khan from the north end. ஷாட் அடிக்காரு. விக்கெட்டுங்க. சரியான கேட்ச் எடுத்திருக்காரு. இஷான் கிஷன் அவுட் இருக்காருங்க. ரஷீத் கான் விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. 21 வாட்சிங். Trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such skill. This goes down as a fail. And with that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. Swept away but finds the field. That's silence for local fans. Another wicket. சரியா ஆனாருங்க சூரியகுமார் யாதவ். ஆனால் ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபீல்டர் கையில் அடிச்சிருக்காருங்க. ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் ஆனாரு. நல்ல கனெக்ஷன் இருந்தது. அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக விக்கெட் இழந்திருக்காங்க. இப்போ ஆட்ரிக்கில் இருக்காங்க. ரஷீத் கானுக்கு ஆட்ரிக் எடுக்க சரியான சான்ஸ் இருக்குங்க. A long walk back to the pavilion. This has not been a good knock. Not what you expect from someone of this quality.
Hat-trick ball. What kind of delivery will we see? The batter will be looking to just make it through this ball. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. Just drifting onto the legs and driven away. Lovely shot. Threw the hands at it. Got it early, but enough of it to go for 4. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Bang! Bowl! Just stunning bowling. An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, so I want to show everyone their strength. Six of your finest, please. Covered right for a maximum. Brilliant. Managed to get onto the front foot early and just incredible power to loft it over the boundary rope. End of the over, 10 off it. India, 39 for 5. It's asking to be hit, and it was smashed. It's gone high and long. 2 maximums in a row. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. Found the middle of the bat. Great timing. Lovely front foot shot that's raced to the boundary. Super batting at the moment. Back-to-back boundaries, putting the pressure right on the bowler. They've got to respond. A direct hit, and this could be gone. Oh, simple run out. Gone. Nowhere near making it. Well, the end of a productive innings. It didn't quite ignite into fireworks as we would have hoped, but still solid work. He's got their tail up. Well, the batter's made a bit of a meal of that delivery. Huge shot. It's a massive shot, just incredible. Too much width, really. They're only asking for that to be hammered into the stands, and that is exactly what's happened. Dubé has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Great shot, pulled straight to backward square leg though. End of the over, and what a beauty it was. Say what you want about the bowling, but you still have to hit them. Majestic batting. 4 overs down, and we're seeing a feverish appetite for boundaries from these batters. They're up above the run rate at the moment, looking very good. சொல்லுங்க விஜய் ப்ரோ, கேட்சை ட்ராப் பண்ணியிருக்காருங்க. மேட்சை ட்ராப் ஆயிடுச்சா இல்லை கேட்ச் ட்ராப் ஆயிருக்கான்னு தெரியலங்க. இன்னிங்ஸ் முடியல தாங்க தெரியுங்க அந்த மேட்ச் எவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருக்க போகுதுன்னு. Has been playing really well in recent matches. Certainly needs to bring their A game today. Gone. Played all around that one. What a delivery. They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease. The left-handed batsman is coming in at number 9. First ball for the batter, coming in. With a huge appeal.
6 wicket இல்ல ப்ரோ 7 wicket போயிடுச்சு நினைக்கிறேன். Nicely fielded out deep on the boundary. Needs to be on target. Drive straight down the ground, mid-on, and take that one now. Cuts that off well in the infield. 2 runs coming from that over. India, 58 for 7. Well, the run rate is soaring at the moment. They're well ahead of the required rate. Sublime stuff. Good shot, a beauty. Oh, great running. Another one, 8 wickets gone. You feel it's just a matter of time now. A few decent deliveries could see the end. Late cut, straight to the fielder. சரிங்க ப்ரோ ரிஸ்கி ஷாட்லாம் இல்லை அதுவே ரிஸ்க் ஆகிடுது. Bang, ball, just stunning bowling. Another one goes off to the sheds. That's 9 down. Some good bowling finding this tail out, and it certainly feels like this is close to finishing. Dug that out well. Perfectly timed. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point in chasing that. Boundary last ball. What's to come this delivery, I wonder. Can't get that outside the ring field. 5 runs in that over. India are 63 for 9. Been some great bowling so far today. Just need one more to really top it off. Pulled away, but straight to square leg. Not the ideal way of handling that ball. On that nicely, good defence. Nice solid defensive shot. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. Yet another defensive stroke. These batters are playing it far too safe at the moment. They really need to start swinging soon. Things have been kept relatively quiet here. Another good over comes to an end. They've done well. Sometimes after the power play, the run rate can drop a bit, but the batters have kept up the intent they had early on, and this run chase looks secure.
Nearly gets the edge. Khan with a great delivery there. Straight drive, mid-off, will cut that one off. End of the over. A good one in terms of keeping the batters quiet. Just needed to take a wicket to make it an excellent one. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. Rahman, the right armour, is coming into the attack from the north end. No, terrible shot. Wow, that's missed the lot. That's a strong appeal. What's the umpire's decision? Batter doesn't seem sure. Looked to be pitching in line and hitting the top of the stumps. Now, I didn't pick up on anything there. Very close to the bat, though. Was there a bat on it? Fielders think there was. This could be trouble. Yeah, not the best of reviews there. Great call by the umpire. Afghanistan get the final wicket. A brilliant bowling
மீண்டும் இன்னொரு ஸ்ட்ரீமில் சந்திப்போங்க. இத்துடன் இந்த பெறுவது உங்கள் HPC 4MG Gaming. Thanks everyone for watching the stream. Thanks a lot.